எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நான் பார்க்க போறேன்னா, இன்னைக்கோட லீட் கோட் ப்ராப்ளம் ஆஃப் த டே. ஃபைண்ட் த மினிமம் ஏரியா டு கவர் ஆல் ஒன்ஸ். நம்பர் 1 ஓட சொல்யூஷன தான் பார்க்க போறோம். இந்த ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராப்ளம் கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். பாருங்க, இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளா தான் குடுத்திருப்பாங்க. ஒரு பைனரி கிரிட், ஒரு 2D மேட்ரிக்ஸ் வந்து குடுத்திருப்பாங்க. பைனரின்னு ஏன் கூறுறேன்னா, இட் ஒன்லி ஹேஸ் ஒன்ஸ் ஆர் ஜீரோஸ். சரியா? இப்ப என்ன கேட்கறாங்கன்னா நம்மள்ட்ட, வாட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஏரியா ரெக்டாங்கிள் தட் கவர்ஸ் ஆல் த ஒன்ஸ். சரியா? சோ பாருங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து 0, 1, 1, 0, 0, 1 ன்னு குடுத்திருக்காங்க. வாட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் தட் வுட் கவர் ஆல் த ஒன்ஸ்? சோ டெஃபினட்டா நீங்க ஃபுல் என்டையர் கிரிட்ட வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிளால கவர் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து ஆல் த ஒன்ஸ வந்து கவர் பண்ண முடியும். பாருங்க, நீங்க வந்து இங்க இருந்து நீங்க ரெக்டாங்கிள ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, இந்த செல்ல இருந்து அண்ட் யூ டிரா இட் டில் திஸ் செல், நீங்க என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? யூ வுட் ஹவ் கவர்ட் தீஸ் டூ ஒன்ஸ், பட் யூ வுட் ஹவ் மிஸ்ட் ஒன். சோ ஆல் த ஒன்ஸ வந்து கவர் பண்ணா யூ டிரா a rectangle over the whole grid and அதோட ஏரியா என்னவா இருக்கும்? 2 rows into 3 columns, so that is 6. சோ அதுதான் அவுட்புட்டா இருக்கு. செகண்ட் எக்ஸாம்பிள்ல ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். ஒரு செல் மட்டும் தான் 1 இருக்கும். சோ யூ ஜஸ்ட் டிரா a rectangle over that cell, so you can cover all the ones and அதோட ஏரியா வந்து 1 row into 1 column, so that is equal to 1. சோ இதுக்கு எப்படி பண்ணதான் பார்க்க போறோம். இந்த ஸ்மாலஸ்ட் பாசிபிள் ரெக்டாங்கிள் அதோட ஏரியா தான் நம்ம கொடுக்க போறோம். இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் குயிக்கா. சோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளமோட லாஜிக்கா இருக்க போகுது. ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்க போகுது. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஐ ஹேவ் டு see how can I specify a rectangle, இல்லைன்னா how can I define a rectangle, what are the variables used to define it. சரியா? ரொம்ப சிம்பிளா பாருங்க. நான் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் வந்து என் ஸ்கிரீன்ல டிரா பண்றேன்னா என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் டாப் லெஃப்ட் பொசிஷன் ஆஃப் தட் ரெக்டாங்கிள் இருந்து கிளிக் பண்ணிட்டு நான் பாட்டம் ரைட் பொசிஷன்ல போய் விட்டுருவேன். So I can specify an entire rectangle using the top, left, bottom, right variables. சரியா? பாருங்க, top, left, bottom, right variables. ஏன் இந்த ரெண்டு பொசிஷனும் ஸ்பெசிஃபை பண்ண மாட்டேன்? I don't need these two positions because பாருங்க, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this position is specified using the top and the right variables. So இங்க இருந்தா எனக்கு top கிடைக்குது, இங்க இருந்தா எனக்கு right கிடைக்குது. This is specified using my bottom left variables. So bottom இங்க இருந்து கிடைக்கும் எனக்கு and left வந்து இங்க இருந்து கிடைக்கும். So I only need these four variables: top, left, bottom, right. So இப்போ நம்ம சேலஞ்ச் என்னன்னா, we have to find the top, left, bottom, right variables for our smallest possible area rectangle in our grid. சரியா? இங்க ஒரே ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக் தான் இருக்கும். My top variable should be such that it is equal to the topmost one in my grid. சரியா? So suppose என் top variable வந்து 1 ன்னு கூறுச்சுன்னா, so what does this mean? Yeah, smallest possible area rectangle starting from this row ன்னு கூறும். சரியா? ஆனா பாருங்க, if my top variable is equal to 1, உங்களுக்கு வந்து கிரிட் இண்டெக்ஸஸ் கிளியரா புரியணும். இங்க இந்த லாஜிக் புரியுது. My 0, 0 will be this cell. சரியா? And my row -1 and column -1 cell will be this cell. So எவ்வளவு rows இருக்கு? நம்மளுக்கு இங்க வந்து 2 rows இருக்கு. So this is 1, and எவ்வளவு columns இருக்கு? 3 columns இருக்கு. So 3 - 1, 2. So 1, 2. இதுதான் 1, 2. இது 0, 0. பாருங்க, இப்போ என்ன சொல்றேன்னா, my top, suppose நான் assume பண்ணி நான் என் top value should be 1 ன்னு கூறணும்னா, so what does this mean? ஏன் rectangle will definitely start in this row. சரியா? எங்கேயாச்சும். பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, I have a one that is already in my 0th row. I can never capture this one. சரியா? So ரொம்ப சிம்பிளா, the top value of my rectangle should be less than or equal to the bottommost one. My left value should be less than or equal to the leftmost one, and my bottom value should be greater than or equal to my bottommost one, and right value should be greater than or equal to my rightmost one to capture all the rectangles. சரியா? ஆனா இங்க வந்து நம்ம smallest possible rectangle வந்து தேடுறதுனால ஈக்குவலான எடுத்து போறோம். instead of greater than equal, we only consider equal to condition. சரியா? பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த டாப் வேரியபிள் என்ன வந்து கண்டுபிடிக்கிறீங்க? டாப் அண்ட் லெஃப்ட், it has to be equal to the um, leftmost and the topmost one. So இங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, first let's assume these two to be a big value. We are trying to find the smallest values, right? Top and left. பாருங்க, top and left will always come in the smaller value. So we are trying to find the minimum values for the top and minimum values for the left. Minimum row and minimum column for the top and left. So இதுக்கு என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, we are trying to find the minimum here, and bottom right should cover the last row of one and the last column of one. அததான் cover பண்ணும். So for bottom and right, we are trying to find the max value. So நீங்க வந்து எப்பெல்லாம் நீங்க வந்து minimum find பண்றீங்களோ, எந்த லாஜிக், எந்த ப்ரோக்ராம்லயும், first you assume it to be a very very small value, very very large value, and then each cell you encounter, you keep reducing the value with the current cell. அது என்ன சொல்றேன்னா, first வந்து you assume it
initially to be at infinity, and whenever you're trying to find the max, assume it to be at like something less than what is the least possible value. இப்போ என்ன பண்றேன்னா ஒரு செல்ல வந்து நான் விசிட் பண்ணுவேன் சரியா, ஒரு செல்ல வந்து விசிட் பண்ணி I just see if there is a 1 there சரியா. இங்க வந்து நான் விசிட் பண்றேன், இங்க 1 வந்து இல்ல, so I don't have to do anything, so because there is no 1 for me to capture here. Okay, இங்க வந்து பார்க்கலாம், I have a 1 here சரியா. so இந்த 1 ஓட பொசிஷன் என்னவா இருக்கும், so it's in the 0th row and the first column. so இப்போ வந்து பார்க்க போறேன், ஓகேவா. இஸ் திஸ் 0th row and இங்க வந்து நான் மின் எடுக்கணும், டாப் அண்ட் லெஃப்ட்க்கு நான் வந்து மின் எடுக்கணும் சரியா. so இங்க வந்து 0th row, so my current value of top is infinity. I've assumed it to be at a very large number ஏன்னா என் டாப்ல வந்து minimum value வந்து போட போறேன். minimum value போனா you assume it at a very large number and minimize and keep doing that. Okay, இங்க வந்து top is equal to infinity. so இது வந்து கம்பேர் பண்ணி infinity and 0 which is smaller, which is the minimum of these two, definitely 0. and leftக்கு வந்து பார்க்கலாம், this is the column value சரியா. ஓகே, இங்க வந்து 1 இருக்கு, so which is the smaller 1 or infinity, definitely 1 தான். so இங்க வந்து 0,1 ன்னு போடுறேன். இப்போ bottom and right values செக் பண்ணு, which is greater 0 or bottom. definitely பாருங்க, டாப் அண்ட் பாட்டம் வந்து ரோஸ் வந்து குறிக்கும், லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து காலம்ஸ் வந்து குறிக்கும் சரியா. so just remember that, so these two are columns சரியா. so இங்க வந்து 0,1, so இது 0 and this is also 1. Okay, next cell போலாம், because it's 0 we ignore. இப்போ வந்து இந்த செல்லுக்கு வரும் which has the value of 1,0. இப்போ பார்க்கலாம் which is more minimum, the t is equal to 0 or t is equal to, I mean r is equal to 1, which is more minimum. definitely t is equal to 0, that means I don't have to change the top value. இப்போ வந்து left வந்து பார்க்கலாம், இங்க வந்து left வந்து பார்க்கும்போது என்ன வருது, which is more minimum, this one or this 0. definitely this 0 is more minimum than this one, so நான் இந்த வேல்யூ வந்து நான் 0வா மாத்திடுறேன் சரியா. இப்போ வந்து பார்க்கலாம் பாட்டம் which is greater, this one. பாருங்க, நம்ம பாட்டம்க்கு வரும்போது டெஃபினட்டா நம்ம மேக்ஸ் தான் கன்சிடர் பண்ணணும். so which is greater, this one or this 0. definitely this one is greater than this 0, so நான் இங்க வந்து நான் 1 ன்னு எழுதிப்பேன். மறுபடியும் இப்போ ரைட்டுக்கு வரும், which is greater, this 1 or this 0, definitely 1, so we don't have to do anything. ஃபைனலா நான் வந்து இங்க வரேன், because this is 1 I don't do anything, this is 0 I don't do anything. ஃபைனலா இந்த செல்லுக்கு வந்து வந்திருக்கேன் சரியா. மறுபடியும் இப்போ நான் I have to assign these values, top, left, bottom, right. so which is smaller, 1 or top, definitely 0. already what is there in the top, which is smaller, this 2 or this 0, definitely 0 is smaller. and இப்போ வந்து bottom and right வந்து assign பண்ணும்போது which is maximum, 1 or already in the 1, so definitely 1 தான் maximum இங்க, between 1 and 1. அப்புறம் வந்து 2 or this one, definitely 2 is greater than this one, so நம்ம வந்து இதை வந்து நான் 2 ன்னு மாத்திப்பேன். ஓகேவா. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வந்து தெரிய வந்துருச்சு, என் டாப் left variable வந்து 0,0 and my bottom right variable is actually equal to 1,2. இப்போ வந்து I have to take the area of this rectangle. நம்ம ஏரியா என்னவா இருக்கும், it is basically the width into the height. என் height வந்து எப்படி கிடைக்க போகுதுன்னா, using these variables, the height is ரொம்ப simple. so my height is equal to b minus top plus 1 சரியா. and my width of my rectangle is basically my right minus left plus 1. இவ்வளவுனா நான் என் width and height of my smallest area possible rectangle, and if I just multiply h into w, என் answer வந்து கிடைச்சிடும். இவ்வளவு சிம்பிள் தான் இந்த ப்ராப்ளம், ரொம்ப சிம்பிளா. we have to traverse each of these blocks and I have to assign my top, left, bottom, right variables. என் டாப் அண்ட் லெஃப்ட் வந்து என் மினிமம் கான்செப்ட்ல வரும், என் பாட்டம் அண்ட் ரைட் வந்து என் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஒன்னோட கான்செப்ட்ல வரும். அப்புறம் வந்து top and bottom refer to the rows and left and right refer to the columns. So once you have correctly assigned all the top, left, bottom, right values, you have to find the height. Height is basically the bottom minus top plus 1 and width of our rectangle is basically right minus L plus 1. So இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்க வந்து ஆன்சர் வந்து சால்வ் ஆகி வந்து வந்துடும். இதுதான் கோடா எழுதப்படும். ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராப்ளமோட கோடா இருக்கும். இது ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்க போகுது. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஏன் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் வேரியபிள்ஸ் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரோஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த லென் ஆஃப் த கிரிட் and my columns is equal to the len of grid of 0 சரியா. இப்போ வந்து நான் என் டாப், லெஃப்ட், பாட்டம், ரைட் வேரியபிள்ஸ் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணேன். பாருங்க, டாப் அண்ட் லெஃப்ட் வந்து மினிமம் கான்செப்ட்ல வந்து வரதுனால we have to initialize it to very large number. so இது வந்து நீங்க
நான் ஆர் அண்ட் சி மட்டும் கொடுக்கலாம். ஏன்னா பாருங்க இங்க the highest possible value of the row in our indices is what? Row minus 1. Highest possible value of columns in a column minus 1. So definitely R and C will be greater than R minus 1 and C minus 1. So R, C கூட கொடுத்திருக்கேன். நீங்க வந்து any large number வேணாலும் கொடுக்கலாம். With only that condition that that large number should be greater than the greatest possible value in your grid. சரியா? இப்போ வந்து பாட்டம் அண்ட் ரைட். ஸோ இது வந்து நான் -1 ன்னு சிம்பிளா கொடுத்தேன். ஏன்னா பிகாஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பாசிபிள் செல் வேல்யூ இன் ஆர் கிரிட் 0,0 -1, will obviously be smaller than that. சரியா? இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I have to traverse all the cells in the grid. So for I in range of R and for J in range of C. இப்போ வந்து என்ன பண்ணேன்னா if that grid contains a 1, சரியா? If that grid contains a 1, I have to update my top left bottom right value. So top வந்து update பண்ணது ரொம்ப simple. Top min conceptல வரும். So min of top and I, row concept நால I வரும். Min and row concept. Left வந்து minimum and column concept. So L, J. அதே மாதிரி bottom is equal to max concept, max of B, I, and I have my right. So இது வந்து max of right, J. ஸோ எல்லாம் கரெக்டா இந்த கோட் வந்து எழுதுனீங்கன்னா டாப் லெஃப்ட் பாட்டம் ரைட் வேரியபிள்ஸ் வந்து இனிஷியல் ஆயிடும். இப்போ லாஸ்ட்ல வந்து தேவை எனக்கு ஹைட் அண்ட் விட்த் தேவை. ஸோ ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு டாப் பாட்டம் மைனஸ் டாப் பிளஸ் 1 அண்ட் மை விட்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட் பிளஸ் 1. இப்போ வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஹைட் இன்டூ விட்த் கொடுத்தனா ஏன் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆயிடும். பாருங்க இங்க வந்து கிரீடி அப்ரோச் யூஸ் பண்றோம். ஈச் ஆஃப் த செல்ஸ் வந்து ட்ராவர்ஸ் பண்றோம். அப்ப வந்து அங்க வந்து 1 வந்து கவர் பண்ணனா ஐ அம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு அட்ஜஸ்ட் மை ரெக்டாங்கிள் சச் தட் my smallest area possible rectangle is also covering that one. சரியா? So ஒரு one வந்து நான் வந்து encounter பண்ண வந்து I'm trying to find the smallest rectangle that also accommodates that one. சரியா? இப்போ வந்து for all the ones நீங்க வந்து இந்த ஸ்டெப் வந்து கன்டினியூ பண்ணீங்கன்னா all the ones வந்து உங்க ரெக்டாங்கிள் வந்து கவர் பண்ணிடும். ஸோ இதுதான் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான அப்ரோச் டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம். இதுதான் இந்த ப்ராப்ளமோட பைத்தன் கோட். நான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் சிபிபி கோட் கூட கோட் வைக்கிறேன். அதை பார்த்து நீங்க கற்றுக்கலாம். கூடி சீக்கிரமா இன்னொரு வீடியோட உங்களுக்கு பார்க்கலாம். அண்ட் கீப் கோடிங், கீப் என்ஜாய், பார்க்கலாம்.